difficult to transition. It's difficult to go from a regular weekday, the hustle and the bustle, with working and being productive, to transform our mindset, to gather, to sit on the floor and to feel the pain, and to feel the loss and to feel the anguish of a people and a history, of a past and for too many a present that is filled with so many tears. So to help us, to help set that mood, to help us get us into that place, before we share a few words, let's sing together. Let's grow together. Let's mourn together. Let's grieve together. Let's be moved to feel together. B'li Yerushalayim. Join with our brothers and sisters around the world in the hope of Achenu, Kol Beis Yisrael, that if we grieve together, if we mourn together, if we cry together, then we'll be zocheh to dance together and to sing together and to celebrate together. Achenu, Kol Beis Yisrael. Achenu, Kol Beis Yisrael.
My friends, tonight, yet again, for another year, we find ourselves sitting on the ground, pausing in our lives to reflect, to think about the pain and the sorrow and the loss and the churban. If there's a word which is synonymous with Tisha B'Av, it's churban. It's destruction, devastation. So many Kinnos that were gathered to mourn. So many losses and so much destruction and so much devastation. Throughout our history, the national calamities, of course, the destruction of the two Batei Mikdash with all the significance of what that means. But it's also the Inquisition and the Crusades and the pogroms and the expulsions and the systematic attempt to exterminate us. It's also the terror, and it's also the tragedy. And so tonight we sit here, Al Eila Ani Bochia. We sit here to cry for the churban. But churban is not about a building. Destruction is not just large, massive numbers and collective national calamity. Churban is every neshama, every soul. I don't have to tell all of you that for our community, Tisha B'Av came early. 7 months ago, on Chav Shvat, when we, our community, Klal Yisrael, the world, and most of all the Moskowitz family, lost a pure neshama, Esther Tehila Basar Gavriel Pinchas, the special, amazing 9-year-old Esti, sweet, and pure, kind, and innocent, smart, fun, whose emunah, whose faith, and resilience and positivity were so far well beyond her years. And there's not a day that goes by that we don't think about Esti. And that we, our community, our family, doesn't feel the pain of the Moskowitzes, whose 3 weeks and 9 days in Tisha B'Av, this period of time doesn't end for them tomorrow night. But that churban, that devastating loss, that empty seat at their table, that empty place in their car, that empty room and bed in their home, that empty place in all of our hearts, that churban of her loss. Every day is Tisha B'Av for them, and by extension for us. Churban, devastating destruction and loss. Every neshama, every individual. We're only halfway through 2023, and how many pure, innocent souls were murdered in Israel due to acts of terror. June 20th, Ofer Fireman, Aram Masood, Alicia Enterman, Shmuel Mordov, gunned down at a gas station. May 30th, Meir Tamari, shot while driving on a road near his home in Charmesh. May 11th, Inga Avramyam, killed from a rocket from Gaza in Rehovot. April 7th, such a tragic day. Chol Hamoed Pesach, a family in 2 cars coming back from a tiyul, celebrating the joy of just simply living as Jews in our homeland. When Lucy D and her daughters Maya and Reno were gunned down and killed, the D family's life was changed forever.
And Alessandro Perini that same day killed when a terrorist rammed his car into a promenade in Tel Aviv. March 9th, Or Eshkar, shot by a Palestinian gunman in Tel Aviv. February 27th, Ilan Ganelas, killed by a terrorist on a highway near the Dead Sea. February 26th, Alel Yaniv and Yagel Yaniv, two brothers from Har Bracha, murdered when a gunman opened fire in close range at their car while they were stuck in a traffic jam, unable to protect themselves. February 10th, Shlomo Liederman and two brothers, the Palei brothers, 6 and 8 years old, Yaakov Yisrael and Asher Menachem, murdered by a Palestinian terrorist who rammed his car into them at a Yerushalayim bus stop. January 27th, Eli and Natalie Mizrahi, Rafael Ben Eliyahu, Asher Natan Shaochai, Irina Korolova, Ilya Susansky. When at the end of davening on Friday night, something we take for granted in this holy space, they finished Kabbalah Shabbos, they welcomed the Shabbos Queen. But that welcome was interrupted by a terrorist who opened fire in the Neve Yaakov neighborhood, killing those 7. And you talk about a churban that wasn't in a moment, a churban that went on for 22 years. When Chana Tova Chaya Nachenberg, the niece of one of our members, Alice Green, she was 31 years old on August 9, 2001, and she went with her 3-year-old daughter into Sparrows to get a slice of pizza. And a suicide bomber blew himself up, killing 15 civilians, including 7 children, and injuring 100 others. But the world had forgotten was that Chana that day in 2001 was so injured she was in a coma that lasted for 22 years. Her 3-year-old never knew her mother. Her parents had to come and take care of her for 22 years. No closure. No ability to cry for this churban that didn't end. No ability to move forward. Until a couple of months ago when she finally succumbed to those injuries. And 22 years later, another name was added to the list of Sparrow victims. Daughter's 25 years old today. A churban that didn't let up for 22 straight years. It's happening in Israel. Our brothers and sisters, maybe in reality or maybe just the hyperbole of the media, but a fighting and a conflict and the threats of an impending civil war that too many enemies are so happy to jump on and to celebrate and to encourage brothers and sisters who disagree about something important, who the world is interpreting as the brink of a divided Israel. That's a churban. It's a churban. How many broken and crushed dreams? How many who've gone another year without finding their basher, navigating the world with loneliness and with longing and an eagerness to find camaraderie and companionship? How many dream of a baby, of a child, of building a family? Didn't come true this year or was crushed. The churban of infertility, the churban of miscarriage. So many experience in silence without anyone knowing or offering support. The churban of stillbirth. Of carrying a baby all those months for one's body to be ready and prepared to bring that baby into this world, instead to hold a lifeless baby in one's arms, is a churban. It's unbearable pain. There are so many people hurting so badly.
There are so many korbanos not of our own making, and that we fought bitterly to avoid and to end. And there are the korbanos that are self-imposed and that are brought on by bad decisions and by impulsive actions and by unfaithful decisions and choices. Relationships that are permanently broken, destroyed. Choices, actions that are irreparable, with grave consequences that change the trajectory forever of the person who committed them. Decisions that yield lives that are churban, And so tonight we sit here on the ground. We mourn and we grieve and we cry for Esti and for the D's and for the family of Chana Nachenberg and for way too many others, for lives that were rendered churbanos through no making of their own and through people who have to live with the churban that is of their own creation. But my friends, those are all reasons. Those are churbanos, those are results that are about others. That is sadness that is brought on by considering the churban and the pain of other people's lives. But what about us? Where do we fit in? If you're among the fortunate and blessed to have not have experienced a personal churban this year, other than by extension and empathy for others, if nothing that's churban happened to you and you didn't make a churban of your life, then how do we tap into and lean into this day? How do we feel the pain of this moment? Why are we sitting here on this ground? And I want to suggest to you, to me, to us, that momentarily when we hear Eicha, and with it the words Alayla Ani Bochia, that our grief and our anguish, our pain and our sorrow is not only for others, but that we're taking time, a day, 25 hours, tonight and tomorrow morning, to think about, to contemplate the churban moments and choices of our lives. You see, we live in a world that is increasingly coddling us, that wants us to never feel bad and never beat ourselves up. And so everyone tells you, it's okay. You did the best that you could. Don't worry about it. Don't be hard on yourself. Don't beat yourself up. It's all right. You did your best. Don't ever feel bad. Don't feel down. And maybe that attitude is true some of the time or even most of the time, but not tonight and not tomorrow morning. Tonight and tomorrow morning, feel bad. Tonight and tomorrow morning, we beat ourselves up. And we look at the moments and the decisions and the things that we've done that have been hurtful. The time that we've squandered that we can't make up, the opportunities that are lost, the pieces of ourselves that we killed this year, that we murdered by wasting. There's not a person in this room who can't look back on the last year since last Tisha B'Av and say that there wasn't something that hurt their feelings, that there wasn't someone who hurt their feelings. There's no one in this room who can't say there was someone who spoke to them, reacted to them, wrote to them, made a decision about them, interacted with them that hurt their feelings, that hurt, made them feel bad. Tonight and tomorrow are not about our feelings. They're about realizing that if our feelings have been hurt, then unintentionally, without malice,
we've likely hurt the feelings of others as well. We're sitting here and we're mourning and grieving all those names that I mentioned, all those losses that people we love suffered. But we're also mourning and grieving what for us is the greatest personal loss there is, and that is the loss of ourselves. The lost moments, the lost chances, the lost choices, the lost opportunities. What moments did we squander? What people did we ignore? What insensitivity did we show? What message or invitation did we fail to return? What word did we go back on? What gossip did we spread? What machlokas did we enter, or at least we got some joy from following from afar? Who were we unfaithful to in our own way? By coming late or forgetting or neglecting? What trust did we violate by sharing confidences that weren't our own to share? Who did we cause to feel alone or isolated or ignored? We remember and we focus today not on our own hurt, but on the hurt that we caused to others. Tonight, as we're honest with ourselves, as we think about and take stock of what could have been, what relationships could have been enhanced, how much time could we have used so much more valuably, how many people could we have helped, what difference could we have made, what purity could we have preserved. Tonight, we don't excuse it, we don't defend it, we don't justify it, and we're not interested in making ourselves feel better about it. I'm not here tonight to coddle you and to tell you it's okay, you did the best you could, don't beat yourself up. Tonight, we beat ourselves up till we're knocked to the ground. And we sit here looking up and looking out and taking stock and taking responsibility and recognizing the churbanos that we caused. What members of our family did we speak too harshly, or did we not show enough patience to? Who did we not include? Who could we have impacted so positively? What did we look at? What did we watch? Where did we go? What did we say? What indulgence or temptation did we give into? Chevra, we hurt other people's feelings. We made people feel bad. We caused churban. We have to own it. We have to genuinely feel bad about it. We have to mourn it and grieve it and regret it. And then tomorrow after Chatzos, we'll get up off that floor and it'll be time to repair it, to fix it, to do better, to make it better, to be better. But it's not that time yet. The Gemara in Shabbos Kuf Yotes tells us, Amar bi Yitzchak l'chor v'Yushalayim ela b'shvil shehush v'kotten v'gadol. Yitzchak taught that Yerushalayim was destroyed because the small and the great were made equal. And the simple understanding is there was no respect for authority. There was no respect for greatness. There was no respect for Talmidei Chachamim. There was no respect for people with credentials or life experience or leadership. Everyone was equal. There was cynicism. Hushvu katan v'gadol. There was no appreciation, no hierarchy, no deference, no respect, no awe. Hushvu katan v'gadol, and that brings about a churban. But I want to suggest to you this evening, as we turn to read Eicha, that maybe this means something else as well. Many explain the difference between the word katan and gadol. Katan's a child. You know, a child, certainly the beginning of their life, a child is exclusively focused on themselves, their happiness, their need, their want, their timetable. Baby cries, it's hungry, and diaper needs to be changed. Doesn't matter, it's the middle of the night. Doesn't matter if it's inconvenient for the parent. And then the infant and the adolescent and the teenager do more of the same to different degrees. But the child, the katan,
Katan exclusively sees themselves, their ego, their self-centeredness. Their life is centered around their happiness and their want and their pleasure and their need. A gadol? What does it mean to be a gadol? A gadol is to graduate that mindset, that perspective of being a katan. A gadol is not about the ego and self-centeredness. A gadol makes room and space for others. A gadol can care and be sensitive. A gadol understands the impact of their behavior and their speech and their choice. A gadol takes responsibility beyond the self. A gadol doesn't just live the self, but lives the thou, connects with the other. You know, a katan says, what do I want to wear? Where do I want to go? What do I want to watch? What do I want to eat? But a gadol says, what does Hashem want from me? What is Hashem asking of me? What will give Hashem nachas? This is a day that we feel not only the churban of the damage that we've done to the relationships of the people around us, but this is a day that we reflect on the churban of what we've done with the relationship with Hashem. To feel His pain, to identify with His sense of neglect. Imagine how Hashem feels violated by infidelity and unfaithfulness to Him. That relationship we had with Hashem got so bad, He moved out. He leveled our house. And He hasn't rebuilt it. He hasn't invited us to move back in because we haven't done the work to repair it, to make Him feel He matters, to put Him first, to be considerate of what He wants. Just last week, a Gallup poll showed that Americans' belief in God fell to the lowest point in more than 2 decades. Fewest Americans believe in God since the poll has been taken. You understand what that means? That's Tisha B'Av. That's Churban. That's Churban Beis HaMikdash. Fewer and fewer people believe that our Father exists. More and more people deny that our Father is even real. They don't take Him into account. They don't care about His values or priorities. They're not invested in a relationship with Him. They deny He exists altogether. The world is increasingly becoming godless. Fewer believe in God, and more are demonstrating their lack of belief in God through their choices and definitions and principles and policies. And the question is, do we even see that as a churban? As we're watching the morals of the values of the world around us disintegrate and dissolve, do we even see that as a churban? Does it bother us? Are we pained by it on behalf of our very Father? Are we doing anything to fix it? Are we declaring He exists? Are we demonstrating He exists? Are we screaming from the rooftops, He exists? Stop saying these lies about Him. Start being obedient to Him. Do we even see the churban of a world that doesn't believe Hashem exists? Avinu Shebashamayim is real. Don't be confused between a katan and a gadol. Don't buy into a society or culture that says that your happiness is more important than holiness, that it's all that matters, it matters most. Be focused on yourself and your pleasure and your happiness. No. Be a gadol. Sit on the floor tonight and grow up. Tisha B'Av screams at us. It demands of us. It's time to grow up. It's time to care about and see others, and it's time to care about and see Hashem. Last year I spoke about mental health before Eicha, and I got many emails, but I'll close by reading one to you. I'm in the middle of watching your Tisha B'Av speech, and I have tears in my eyes. Thank you for crying about this topic of depression and anxiety, for giving a voice to those who feel invisible, including myself, for years. I got sick because of abuse and neglect. I always say, where is the Camp Hasker, the Chai Lifeline for those with invisible illnesses?
Where are the trips and where is the money to help pay for the expensive treatments of those with the invisible suffering? I know exactly what the writer meant when he prayed he would not wake up in the morning. Thank you for speaking about it. For me, every day is a little Tisha B'Av in it. Like a migraine, it goes away for some time, but it comes back, and the pain never goes away permanently. So we turn to Eicha. We're not yet ready to get up off the floor. Tonight we're not coddling ourselves and convincing ourselves that we do the best that we can and that we shouldn't feel bad and not to beat ourselves up. Tonight we beat ourselves up until we knock ourselves onto the ground. And we sit here and we look and we think about the Churban, not only the Churban of a shul that's absent, Esti Maskowitz, Aleha Shalom, not only a world that's absent, so many victims of terror, including one who was lost really 22 years ago but didn't leave this world until just a few months ago. We see the Churbanos that we created, of our own making, of our poor choices. And we feel bad for the hurt that we caused for others and for Hashem. And if we do it from His Abel al Churban Yerushalayim, then simultaneously Zoche Veroa Bevinyana, a willingness to beat ourselves up and knock ourselves down. If it causes us to grow up and later to get up, it'll bring the Binyan Yerushalayim, Mirza Hashem. We continue with Eicha. Yashva Vada Hayir Abasiyam Hayesa Ke'amana Rabasi Bagaye Sarasi Bamedina Hayesa Vamas Bachos Ifke Bawai Videmasa Awechaya Elah Menachem Yikol Avera Koreya Bagdiva Hayuva Ve'oivim Kalasa Yehuda Meoni Ben Amitzarem Darchei Tzion Avelos Mibuli Boei Moed Kol She'area Shomimin Kohanan Nenachim V'su Osenu Gos V'himarva Hayu Tzareha V'ro Shoiveh Shalom Ki Adonai Yoga Arov B'Sha'eh O Aleha Hochu Shavi Lefnei Tzar Vayitei Mibas Tzion Kol Hadara Hayu Sareha Ki Ayalim Lo Matzu Mireh Vayochu V'lo Choach Lefnei Rodev Zachra Yerushalayim Yemei Anya Umrudeha Kol Machamudeha Asher Hayu Mimei Kadem Binfo Amah Biatzar V'yein Ozer La Ra'u Atzarim Sachaku Al Mishpateha Chet Chata Yerushalayim Al Kain V'nida Hayasa Kol mechavdeha yizilua kira'u ervasa kam hinan chavatasha v'chor tumasa b'shueha lo zachra acharisa v'teirat pilaim ein menachem la rei Adonai esani ki agdil oyev Yadav parastar
al kol machamateh ki rasa goyim ba'u mikdasha asher tivisa lo yavo v'kahal alach kol amah nenachim mivakshim lachem nasnu machamateyhem v'ochel ashiv nafesh Rei Adonai ve'abita ki ayisi zoega lo aleichem kol rei derech habitu uru im yesh machov kemachovi asher oali asher hoga Adonai biyom charon apo Mimarom Shalach Eish Batzmosai Vayerdana Paras Reshes Goragoi Ashivani Achor Nisanani Shomema Kolayom Dava Niskad O Pishai Biado Yistargo Alu Altzavari Hechshio Kochi Nesanani Adonai Bidei Lo-Uchalkum Silacho Abirai Adonai Bikirbi Kara Alai Moed Lishbor Machurai Kasarach Adonai Livsuas Kasuda Aleilem Ani Vochia Eini Yordamayim Kirachak Mimani Menachem Meshiv Nafshi Hayu Banai Shomimim Kigavar Oyev Persat Zion Biada Ein Menachem La Tziva Adonai Yaakov v'sedivav tzarav Haisa Yerushalayim Lenida b'neihem Tzadiku Adonai Kifiu Marisi Shemuna Chohamim Uru Machovi V'suosai u'vachurai Alchu v'ashavi Karasi lamavai hey marimuni kohanai uzkenai ba'ir gavau kivekshu ochel lamo v'yashivu asnafsham Re'ei Adonai kitzarli meyai chamar maru nepach libi v'kirbi kimaro marisi Michutz shekol cherev babayis kamaves shamu kin anachani ein menachem li kol oivai shamu rasi sasu ki ata asisa evisa yom karasa v'yu chamoni Tavo chorasam lefanecha ve'oel lamo kasher olalta li al kol pishai kiravosan chosai v'libi davai Eicha Yadich Yaakov Adonai Yisras Tzion Tishvim Shamayim Eretz Tiferes Yisrael ולא זכר אדום רגליו יום אחר. Vila Adonai v'lo chamal eis kol neos Yaakov horas be'evraso mibtzirei vas Yehuda higia la'aretz Chilel mamlacha v'soreha koda b'choriach kol keren Yisrael heshi b'chor yemino mipnei oyev vayivar b'Yaakov keish lehava achla saviv torach kashto ki oyev nitzav yemino kitzor
Vayaharo kol machamadei ayin v'ohel bas Tzion shafach koesh chamaso. Haya Adonai ki oyev bila Yisrael bila kol arminoseha shiches mivsarav vayerev b'bas Yehuda taniya v'aniya vayafmos kagan suko shiches moado shikach Adonai b'tzion moed b'shabos vayinat b'zam apo melech v'chohen Zonach Adonai mizbecho near mikdasho. Hisker biyad oyev chomo sarmenoseha kol nasnu bebeis Adonai kiyom moed. Choshav Adonai lehashchis chomas bas Tzion natakav lo heshiv yado mibaleya. Vayavel chel b'choma yachdav umlalu tavu ba'aretz yoreha ibad b'shibahar b'richeha malkah b'soreha v'agoyim ein Torah gam nevieha lo matzu chazon me'adonai yeshvu la'aretz yitmu ziknei bas Tzion helu afmor al rosham Chagru Sakim Horidu La'aretz Roshan Isulahos Yerushalayim Kalu Vadmos Enai Chamar Meru Me'ai Nishpach La'aretz Kivedi Al Shever Basami Beotef Olel Bionek Birchovos Kirya V'imosam yomru ayeh dagan v'yayin v'hisatvam kecholol b'rchovos ir v'hishapech nafsham elchei imosam mo'idech mo'adam elach habas Yerushalayim mo'ashbelach v'anachamech v'sulas bas Tzion ki gadol kayam Shireich mir palach Niviayich Chazulach Shav b'safel V'lo gilu al avoneich L'hashiv shivuseich Vayechezulach Maso shav u'maduchim Safku alayich kapayim kol ovrei derech Sharku vayaniu rosham Al bas Yerushalayim Hazos ha'ir Sheyomru klilas yofi masos l'chol haaretz patzu alayich pihem kol oyvayich sharku vayacharku shein amru bilanu ach ze hayom shekivinuhu matzanu ra'inu asa Adonai asher zamam bitza emraso asher tziva mimei kedem Haras v'lo chamol Vayisamach olayich oyev ha'erim Karen sarayich Tza'ak libam el Adonai Chomas bas Tzion Horidi kanach al dima yomam v'layla Al titni fugas lach Al tidom bas einech Kumi roni v'layla L'rosh ashmuros Shifchi chamayim libech nochach pnei Adonai sei elav kapayich al nefesh olalayich ho'atufim b'rav b'rosh kol chutzos rei Adonai v'habita lemihi olal dako im tochalna nashim piryam olalei tipuchim Im Yehareg b'mikdash Adonai Kohen v'navi Shachvu la'aretz chutzos nar v'zakein v'sulosayu v'achurai naflu v'charev Haragta b'yom apecha tavachta lo chamalta tikra chiyom moed migurai misaviv v'lo haya b'yom af Adonai palit v'sarid Asher tipachti v'ribisi oivi chilam.
אני הגבר העוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בילה בשרי באורי שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקף ראש ותלה, במחשכים הושיבני כמתי מעט, גדר בעדי ולא אצך בי נחושתי, גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי עיבה, דוב עורב הוא לי הרי במסתרים, דרכי סורר ויפשחני שמני שומר, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בכליותיי בני השפטו, הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום, השביעני במרורים הרבני לענה, ויגרס בחצת שיני הכפישני באפן, ותזנח משלום נפשי נשי טובה, ואומר עבד נצחי ותאכלתי מאדוני, זכורני ומרודי לנה בראש, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, זאת השיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי אדוני כי לא תאמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך, חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו, טוב אדוני לקובב לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני, טוב לגבר כי שאול בנעוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן בעפר פיהו אולי יש תקווה, ייתן למכהו לכי ישבע בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא עינה מליבו ויגע בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי הארץ, להטות משפט גבר נגד בני עליון, לעוות אדם בריבו אדוני לא ראה, מי זה אמר ותהי אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד אדוני, נישא לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים, אנחנו פשענו מרינו אתה לא סלחת, סקות באף ותרדפנו, הרגת לא חמת, סקות וענן לך מעבור תפילה, שחי ומעוז תשימנו בקרב העמים, פצו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד בפחת היה לנו השד והשבר, פלגי מים תרד עיני
על שבר בת עמי. איני נגרע ולא תדמה מן הפוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים. איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוד צדוני כציפור אויבי חינם. צמתו בבור חיי וידעו אבן בי, צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי. קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת אל תעלם אוזנך, לרווחתי לשבעתי. קרבת ביום אקראך, אמרת אל תירא. רבת אדוני ריבי נפשי גאלת חיי. ראית אדוני עבדתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עלי. שפתי קמי והגיונם עלי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול, אדוני כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם. תרדוף באף ותשמידם, מתחת שמי אדוני. איכה יואם זהב, ישנה הקסם הטוב. תשתפכנה אבני קודש, בראש כל חוצות. בני ציון היקרים, המסולאים בפז. איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, הניקו גוריהן. בסמי לאכזר, קיינים במדבר. דבק לשון יונק, אל חיכו בצמא. עוללים שאלו לחם, הורס אין להם. האוכלים למעדנים, נשמו בחוצות. המונים עלי סולה, חיבקו אשפתוס. ויגדל עוון בסמי, מחטא סדום. הפוכה כמו רגע, לא חלו בידיים. זכו נזיריה משלג, צחו מחלב. אדמו עצם מפנינים, צפיר גזרסם. חשק משחור תורם, לא נקרו בחוצות. ספר אורם על עצמם, יבש היה העץ. טובים היו חלי חרב, מחללי רב, שהם יזוגו מדוקרים, בתנובוס סעדי. ידי נשים רחמניוס, בישלו ידיהן. היו לברוס למו, בשבר בסמי. כילה אדוני אס חמסו, שפך חרון אפו. ויצס אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי סבל. כי יבוא צר ואויב, בשערי ירושלים. מחטאוס נביאיה, עוונוס כהניה. השולחים בקרבה דם צדיקים.
נאו עברים בחוצות, נגאלו בדם, ולא יוכלו, יגיעו בלבושיהם. צורו טמא קראו למו, צורו צורו אל תיגעו, כי נטו גם נאו, אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. הנה אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם. הנה כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע. צעדו צעדינו, מלאכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלאו ימינו, קיבה קיצנו. קלים היו רודפינו, מנשרי שמיים, על ההרים דילקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפינו משיח אדוני, נלכד בשכיסוסם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בסדום, יושבת בארץ עוז. גם עלייך תברכוס, תשכרי ותסערי. תם עוונך בציון, לא יוסיף להגלוסך. פקד עוונך בסדום, גילה חטאותייך. זכור אדוני מהיו לנו, הביט האורס נפסים, נחלתנו נפל זרים, בתינו ונוחים. יסומים היינו ויהנה, במעשינו כי אמרנו. מימינו בכסף שעשינו, עצנו במחיר יבוא. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נשאנו יד אשור לסבול עליכם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, כל רגע מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. הורינו כסנו נחמרו, מפני זלעפות רב. נשים בציון עינו, וסולות בהרי יהודה. שרים בידם ניסלו, פני זקנים לא נדרו. בחורים תיכון נשאו, ונערים בועץ כשלו. זקנים משער שבסו, בחורים מנגינתם. שבס משוש ליבנו, נפח לי אבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה הידע ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמים, שועלים הילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש עמנו כקדם. כי מעוז ועשתנו, קצפת עלינו עד מאוד. השיבנו השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש עמנו כקדם. Before we continue with the reading of Kinnos, a reminder of the schedule tomorrow. There are 3 minyanim tomorrow morning, 6:15, 7:45, and 9. The 9 o'clock minyan will be accompanied by explanation, introduction to Kinnos, and will be recited all the way until Chatzos and early Mincha at 2 p.m. There's a children's Tisha B'Av program tomorrow, 3:30 to 5:30, drop off and pick up at the shul. And there are several films being showed at the shul tomorrow. 2:30 the Chavetz Chaim Foundation video, 2:30 the Great Exchange, 4 o'clock the Rising Stronger, 6 o'clock Project Inspired video, 7:15 is the second Mincha
followed by words of Divrei Hisoros by Rabbi Shabtai, 8:15 Marav, the fast ends at 8:49. A reminder tonight, as we take leave throughout Tisha B'Av all the way until tomorrow night, we don't offer greetings one to the other. There is no Sheila Shalom, but we are restricted. We experience what it means to be isolated and alone, to not greet one another. The other details of the laws of Tisha B'Av are all included in the email the shul sent out, and the weekly continue with Kinnos, page 48. Zachor Adonai Mehayalan. Avita Reyes Chapazena Mehayalan, Achazena, Pazar Moibaten Machim Mehayalan. Samalaynu Veino, Voimazin Megan, Chodesh Mehayalan. Chasam Shasinu Wakim Sukamayim, Bazin Mehayalan, Vatzavin Mehayalan. Yisanas Kenu Adapim Mehayalan, Mitzrayim Nos Mehayalan. Yashur Tzadinu Mitzrayim Mehayalan, Vatzavin Mehayalan. Sadim Azamah Shaynu Rabbi Lachmeinu, Oiki, Rena Kisanon Nechmainu, Oiki, Kodam Becholainu, Shemitzion Inu, Kaish Asher, Kaish Asher, Tibu Bezanu, Oime Hayalan. Sorry, Biadonis, the working is not only Hamat and Hayalan, כבזון נמצא רואה מהיעלון, אז כן, משאר שבת נראה, כי משפט יעשה מימנה וישראל מהיעלון. שרף בסוס ליבנו רואה, כי נצלו עלי רגלינו מהיעלון, נפת עשו שנראה, כי נצלח בייס מקדשנו, מהיעלון, וחזר בבדינו רואה, כי נתעקבו בייס מאבינו מהיעלון, והחציון ששמים רואה, כי הרבייס משמים מהיעלון, ותענו יום תשאר כסחו דור ודור, למה לנצח תשכחין את הזינו לרוחים, מהשאירים שוב לחדש, אמן כי קדם, כי אם כמוס ועשתנו קצפת עלינו עד מאוד, השירינו אדוני לכם להשיבה חדש עמנו כתיאתם. כי נגמר page 54. בלא זה יבקיון בי לבני, בלא זה אחרה בישראל שבנצרף נעמוני, ובצירי בגני ויבקו את הצריף אשר שרף אדוני. ולא זה תהיה למעני הנבדלס, ובסבי הבחיים נבדלס, יצאו באזור נזכרתלס, והמושירי וחבני החלס, וימשוך באש נעיז ברחלס, ושבח על זה תנאיס אדוני בעזה יבקיון בי לבני. ולא זה הגגל סיבה ואכל ראשון כאשר מיזים אחריו ואפילו ומחמם שבשבבה, ושכסמי לו שעזבית נצב, ושכמדו זה גם לשלוח לבוא, דו לעשינו מאיזה אשר היבו, המנוס חייב קישר נעזב ואותם נצאנו זבני אדוני, ולא זה יקבי לבני, וזה יתלת חשב מלוס, וכל במס כאשר ביטו משמלוס, ולא סבנה יחפוצה לו זה גם כמועד ביטן 5 כדי לוס, וחינם בכל בני כבר לדורוס ים כי היססי במדינה אדוני, ולא זה יבקיון בי לבני, ולא זה ירום בחמש מעולוס גדל בוס לכם דרוס, דוב כבוד סורוס רבוס ולוס יום בוחמי בגלל בגאוס, ולא קצרוס, כי זה היום השם אדוני, ולא זה יבקיון בי לבני, כי נדלת page 58. שומרון כל תיתן מצונו אבוני, לארץ אחרת תסובני, ועליבה תזג מסוב אבוני, ותאמר ציין עזבני אדוני, ולחלי וחשב אחייני, חתם שלי חייך לשירי, ולחלי הנהלת שלה בגעתי כשלי, ככה שבנתן לי. סיגוס בלסה אחוז פראי, חמדסי פשט יציוסתי, לחלך עבור נעשה שלי, יעלב יעתקי כביחי, שנוסעי חלקו דרכו שנה, ויעתק ישראל מוני, תמה ציין הזמני אדוני משווה, דיבר ניחי מנקשתי, ועזות נראי כעולה בגעתי, דומי לגוני זכרתי, נדעת את אחז ורבוס נדעתי, וביד הכזלים פעמיים נרקבתי, ושבי אני ילבו וירדתי, ונצרף היכל השבו נקבעתי, ולשתיננו נקבע ונפקעתי, שבתי ינות ויחד יצאתי, נזוז פעם אמרתי, אבל ככני ידום וכמעט עבדתי, ועל כל ארצות נפשי אמוני, ודיברתי זק נשווה אמוני, ותמה ציין הזמני אדוני. החומר עוד החמור, דבוסם מרש מוסם הירקלוסם, אופי צפת מרש מוסם, יאללה, תזכור הבנה לסיפוסם, ופנה השבו מנחים אבילוסם, כי אתה סלום יתאר יורסם, חדש ימינו, כימו יקמן מוני, כמעמך בני ירושלים, אדוני. הנה, hey, page 62. אדוני בחייה בציון מספד ירושלים, תרחם ציון וסבנך עמוס ירושלים. אז בחטאינו חרב מקדש ועבנו סבנו נצחך, ותחוקה כאשר מספד צבא השמיים ושפכינה, בחייה בציון מספד ירושלים, תרחם ציון וסבנך עמוס ירושלים. גם בכל במרשת יעקב מזל תלמה, תגיישון חברו השם מחימת נועתו בניהם, אדוני בחייה בציון מספד ירושלים, תרחם ציון וסבנך עמוס ירושלים. הייתי רבוס ולשם מעז הכוונים לענב, וכל התור נשמע ברמרם ורן המליטה, אז נאמר בחינת ציון מספד ירושלים,
ולכן צריך לחמאס ירושלים, זה הקדוש ברוך הוא צעקי מצווה שמן, גם אם צעקו שם כיסוי שם חשם ובירח קדר, וכל חבים במזלוס הסבירים אגב, אני רב בחייה בציון מצוות בירושלים, ולכן צריך לחמאס ירושלים. צד הראשון ברכה במר נפש עקיף, ועזם טבח ובעלו, יאללה ישמיע שומרים, כי הצבוין נדף מכולנו, ועד בחייה בציון מצוות בירושלים, ולכן צריך לחמאס ירושלים. כל חתונים נראה חלוק, כי דם אכל משפחת המים, לא תבקש נפול סרטן, כי זה הלך מפני צמא, אבל בכם זה מצוות בירושלים, ולכן צריך לחמאס ירושלים. מרום דבס מכאן על יהי כשגזם ועשולם מרום דבס גם בחורים כערכי מסלח גדול פניה עד אנו בכי בלזה נצל מישורם דרכם נצל נחמס וישורם סלם לכם בגלל שכונה וכל הממרז מחיים מהקרדו השפח על יועדו בחרב ורעב שבתנו צורנו אנו בכי בציון נצל בירושלים דרכם נצל נחמס וישוריים הגי מים הורידו דמה כאן אחי כי אז בגש לא ניתן לנו צפה מים השנו ובעדלים עלי כי חיכנו יבש עד אנו בכי בציון נצל בירושלים ולכן זה נחמס ירושלים קיים נקרב ומנס קבל גדיק בזק שתירי חדזנו רחמניוס בשלי ידי ומעזל דגים העלים עיניו עד אנה בחייה בציון ומספי בירושלים ולכן זה נחמס ירושלים שכחנו שבת ולי לא שבת ובשלה ישכח כל צדקו זה נתקן וציין כנה גדולה ועבוסי אמנו אורן ואחר ולכן ציין כאשר אמרת כמה כאשר דיברתי מהי שוב וזכי שגלולה תשאיר לישון ולכן ממרחמים כרזו ידליח ולכן כה אמר דני שאת לישון מרחמים בייסי יבנה בנו ומדני תפוס יקבינתה על ירושלים ונעמוד כל אמור כלומר אדוני צבאות תבוץ הנערים יתרו ונחם אדוני עוד ציון ובחרות בירושלים ונאמר כי נחם אדוני ציון נחם כל חור ועושה ויעשה מדבר כעדן רב ועושה כגן אדוני ששון ושמחה יימצא בה תודה בכל זמרה צבי יצא קדוש יצא קדוש ויפתחו בכל ידי שמך וגילו עזבת דורשך אדוני אדוני חפץ למען צדקו ידיע תורה וידיר סקדה ויסקדה שמי רבו ויעמוד ברוך ירוסה וימלוך מלכוסה בחיי חון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל והגולה בזמן קרב אמרו אמן ישתבח יספר וישרמם ויסנסה יסעדו ויסעלה ויסעלה שמי דקודשו בריחו מן כל ברכוסו ושירוסו תושבחוסו ונחמוסו אמירון ביומו ואמרו אמן ויהי שלום רב מן שמיים וחיים עלינו בו כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומה ויעשה שלום עלינו בו כל ישראל ואמרו אמן עלינו בשביה ונאמר והיה אדוני מלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד תודה ויתקדש
song. Good song. Good song.